GEC Dahod. Very good evening to everyone. Hello. Almost 15 members have joined. Yes, sir. Wait for 1 or 2 minutes. After that, from kind permission from principal sir, we will start this program within next 1 or 2 minutes. I request principal sir to please give his kind consent to start the program. Please proceed, sir. Please proceed. Okay. Thank you, sir. Thank you very much. Respected Principal Sir, Dr. P.K. Brahmbhatt, Government Engineering College, Dahod. All the heads of the respective departments, the faculty members of Government Engineering College, Dahod, and specifically the COVID Army Fellows. આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરતા આનંદની લાગણી અનુભવું છું. કોવિડ કોરોના વાયરસ એક મહામારી જેને સમગ્ર વિશ્વ એક પ્રતિકાર રૂપે લઈ રહ્યું છે ત્યારે એક વાત ચોક્કસ છે કે આ મહામારી છે, એક થ્રેટ છે આપણા માટે, પરંતુ એ થ્રેટની સાથે આપણે આપણા જીવનને સહેલું કેવી રીતે બનાવવું અને તે માટેની ચોક્કસ જાગૃતિ કેવી રીતે લાવવી તે બાબત ઉપર સરકારશ્રીની વિચારણાઓ, સરકારશ્રીની માર્ગદર્શક સૂચિકાઓ, આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ દ્વારા વખતો વખત આપવામાં આવતા માર્ગદર્શક સૂચનો અને રોજબરોજના આપણા રોજિંદા જીવનની અંદર આપણે અવારનવાર આ બાબતથી ઘણી બધી રીતે હવે વાકેફ છે અને પરિચિત છીએ. 2019 ડિસેમ્બરમાં જ્યારે કોરોનાનું નામ સાંભળ્યું હતું ત્યારે કદાચ ઘણા બધા મારા મિત્રો માટે એ કદાચ નવો શબ્દ હશે, ખાસ કરીને મારા માટે તો હતો જ કે કોરોના એક નવી બીમારી આવી છે. આજે લગભગ 10-11 મહિના થઈ ગયા. વિશ્વમાં ખૂણે ખૂણે દરેક વ્યક્તિ આ શબ્દથી પરિચિત છે, મહામારીથી પરિચિત છે
અને એના પરિણામથી પણ પરિચિત છે. પણ એની સામે સૌથી મોટી વસ્તુ એ છે કે એની સામે આપણે આપણા જીવનને રોજબરોજની એક્ટિવિટીને કેવી રીતે ચાલુ રાખવી અને આપણે આ વાયરસથી અને આ થ્રેટથી કેવી રીતે બચવું તે માટે અવારનવાર માર્ગદર્શક સૂચિકાઓ આપણી તરફ આવેલી છે. આ સૂચનાઓની અંદર ઘણી બધી બાબતો આપણા માટે આપણી હેબિટમાં આપણી રોજની આદતની અંદર લાવવા માટેની એક જરૂરિયાત છે કે એક વાયરસ એક બીમારી શરૂ થઈ છે, બીમારી કદાચ મરશે નહીં. બીમારી માટે એવું કહેવાય કે બીમારીને મારવા માટે આપણી પાસે આપણે દવા શોધી શકીશું, પરંતુ આ બીમારી તો હવે અજાત રહેશે જ. જેમ કેન્સર એક બીમારી છે, પણ એને નિવારવા માટેની આપણી પાસે દવા ઉપલબ્ધ થઈ છે હવે કેટલાક અંશે. એવી રીતે બીજી બીમારીઓ છે. બીમારી એક એવી વસ્તુ છે કે એકવાર આવી ગયા પછી એ ક્યારેય જતી નથી. હા, આપણે એને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું વેક્સિન દ્વારા કે બીજા કોઈ માધ્યમ દ્વારા. અત્યારે એ બાબત ખૂબ અગત્યની છે કે પૂરા વિશ્વની અંદર ખૂણે ખૂણે well developed countries અને developing countries are looking forward for the vaccine of this COVID-19. મહદઅંશે ટ્રાયલ ચાલી રહ્યા છે, પરંતુ જે જોઈએ છે એ પ્રમાણમાં હજુ પણ એનું વેક્સિન ઉપલબ્ધ નથી. તો આવા સંજોગોમાં આ મહામારીથી અને આ બીમારીથી કેવી રીતે દૂર રહેવું અને બીમારી લાગે તો શું કરવું, બીમારીને લાગ્યા પછી શું કરવા, અથવા અમુક વયના વ્યક્તિઓ માટે કે જેઓની રોગ પ્રતિકારક શક્તિ પ્રમાણમાં નબળી છે, પ્રમાણમાં ઓછી છે, તેવા વ્યક્તિઓ માટે આ રોગથી કેવી રીતે બચવું, કેવી રીતે દૂર રહેવું તે માટેનું એક ચોક્કસ લોક અભિયાન COVID-19 જનજાગૃતિ લોક અભિયાનનું એક આહવાન કરવામાં આવ્યું છે. અને તેના ભાગરૂપે આપણે આજે આ એક સ્ટાફ મિત્રોને જાગૃત કરવા માટેનો એક પ્રયાસ છે. આમ તો વાલા સ્ટાફ મિત્રો તમામ આ મહામારીથી અને એનાથી વાકેફ છે. આપણો ટાર્ગેટ હવે પછીના સત્રમાં કે જે આપણી કોલેજ, સ્કૂલો, વિદ્યાર્થીઓની અવર જવર જ્યારે શરૂ થવા માટેની માર્ગદર્શક સૂચિકાઓ આવતા કેટલાક સમયમાં આવવાની છે, ત્યારે ખરેખર આ માર્ગદર્શનથી આપણે પોતે તો અવગત થવાનું જ છે, પરંતુ આપણા વિદ્યાર્થી મિત્રોને, વિદ્યાર્થીઓના વાલીઓને, વિદ્યાર્થીઓ સાથે આપણે જ્યારે સંપર્કમાં આવીએ ત્યારે આપણે કેવી રીતે આપણું એમની સાથેનો વ્યવહાર કેવો હોવો જોઈએ, આપણે તેમની સાથે કેવી રીતેનું વર્તન હોવું જોઈએ, તે બાબતને ખાસ ફોકસ કરવાની જરૂર છે. અને તેના માટે આપણા વિદ્યાર્થીઓને પણ આપણે આના માટે અવગત કરવાના છીએ. આપણા આસપાસના વિસ્તારની અંદર, કોલેજના કેમ્પસની અંદર રહેતા વિદ્યાર્થીઓ, કોલેજના કેમ્પસની બહાર રહેતા વિદ્યાર્થીઓ માટે અને એ સિવાયના તમામ જે આપણા સંપર્કમાં આવતા હોય, ડાયરેક્ટલી ઇનડાયરેક્ટલી જે આપણા સંપર્કમાં આવતા હોય, જે આપણા વ્યવહારમાં આપણી સાથે રહેતા હોય, તેમની સાથે આનું એક જનજાગૃતિ અભિયાન ચલાવી અને એક આ વાયરસ શું વસ્તુ છે, વાયરસ શું એના બીમારીના સિમ્ટમ્સ છે, કયા લક્ષણો છે, એના રોગ હોય તો એના કયા લક્ષણો છે, એના માટે રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધારવા માટે આપણે શું કરવું જોઈએ, આ રોગને વધુ સંક્રમણ જે ટ્રાન્સમિશન ઓફ ધીસ COVID-19 કેવી રીતે અટકાવવું તે માટેની બાબતો માટે એક પ્રેઝન્ટેશન આપણા માટે તૈયાર કર્યું છે. હું આપ સૌનો આભારી છું કે આપ સૌએ પોતાનો મૂલ્ય સમય આપી અને આ એક સેમિનારની અંદર પોતે પાર્ટિસિપેશન આપ્યું છે. I thank all of you guys, all of you faculty members, respected HODs and principal sir for giving your valuable time with us. I request principal sir to give a boosting tone for this event to start. Sir, please, if you can. Hello. Hello, am I audible? Yes, sir, please. Yes. Yes, sir. GECD COVID Army na Nodal Officer, respected Professor R.I. Patel, Honorable all HODs, my beloved and
talented faculty members, staff members. આર પટેલ સાહેબે વિસ્તૃતમાં બધું જ આમ તો ઓલમોસ્ટ એમને સરસ રીતે વસ્તુ રિપ્રેઝેન્ટ કરી છે, મુદ્દા પણ સારી રીતે કવર કરેલા છે. આપણે જીસી દાહોદ જે ફેમિલી છે એ ફેમિલીમાં આપણે બધા છીએ, આપણા સ્ટુડન્ટ્સ પણ છે, આપણો સ્ટાફ છે, એમનો ફેમિલી બધા છે. તો આ બધા અને જે બહારથી આવનારા છે એ બધા, તો આપણી જાતને કઈ રીતે સુરક્ષિત કરી શકીશું. તો આજે જ પેપરમાં આપણે વાંચ્યું હશે તો SMS મંત્ર છે, SMS મંત્ર સાહેબ તમારું માઇક મ્યુટ થઈ ગયું છે. એટલે કશું સંભળાય નહીં હું બોલે. હલો, ના ના તો લેટ મી સ્ટાર્ટ વન સેકન્ડ. સોરી. ના સાહેબ, થોડું પાછળનું નહીં Hello? સંભળાય, ખાલી પાછળનું નહીં સંભળાય. ના ના, એટલે જે પ્રોફેસર આર પટેલ સાહેબ આપણા જે કોવિડ આર્મીના જે જીસીડી કોવિડ આર્મીના નોડલ ઓફિસર તરીકે સાહેબે સરસ વિસ્તૃત આપણને ચર્ચા કરી અને એમના જે વિચારો રજૂ કર્યા છે એ ખરેખર વખાણવા લાયક છે, પ્રશંસનીય છે. એમને સરસ રીતે આપણને આ મહામારીથી આપણી જાતને કઈ રીતે બચાવીશું, આપણા કેમ્પસને કઈ રીતે સુરક્ષિત રાખીશું, જેથી આપણું કેમ્પસમાં જે ફેકલ્ટી મેમ્બર્સ છે, સ્ટાફ મેમ્બર્સ છે, સ્ટાફ ક્વાર્ટર્સ છે, હોસ્ટેલમાં રહેતા વિદ્યાર્થીઓ જે આવનાર છે ભવિષ્યમાં, એ બધાને આપણે આ મહામારીથી આપણે સુરક્ષિત અને રાખી શકીશું અને યોગ્ય સુરક્ષા પ્રોવાઈડ કરી શકીશું. તો એના માટે આપણે SMS જે મંત્ર છે, જે S એટલે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ, 6 ફૂટનું આપણે એકબીજા સાથે અંતર રાખીને આપણે વાર્તાલાપ કરીશું. કામ વગર લોકો જોડે મળવાનું ટાળીશું. એમ એટલે માસ્ક પહેરવાનું, માસ્ક ફરજિયાતપણે પહેરીશું. અને એસ એટલે સેનિટાઈઝરનો આપણે વખતો વખત ઉપયોગ કરીશું. એટલે આ SMS જે છે, એટલે કામ વગર આપણે બહાર જવાનું ટાળીશું અને આપણે ઇમ્યુનિટી બિલ્ડઅપ થાય એના માટે યોગ છે, પ્રાણાયામ છે, વિટામિન સી, ઝીંકની ટેબ્લેટ છે, આયુષ્ય મંત્રાલય દ્વારા જે પ્રોવાઈડ કરેલી જે ગાઈડલાઇન્સ છે, આયુષ્ય મંત્રાલય દ્વારા જે આપણને હોમિયોપેથિક, આયુર્વેદિક દવાઓ જેનું એ લોકોએ આપણને સૂચન કરેલું છે એનું પણ આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીશું. આપણે દર ગુરુવારે સાહેબના કે આર પટેલ સાહેબે મીટિંગમાં નક્કી કરેલું કે 15 દિવસે કાં તો ગુરુવારે આપણે એક અવેરનેસ પ્રોગ્રામ આપણે આપણા સંસ્થા લેવલે કરીશું, જેથી બધા જાગૃત રહે. સમયે કોઈ જાતની આપણા તરફથી ક્ષતિ, ભૂલ હશે તો એ ભૂલથી આપણે સાથે આપણી આજુબાજુ જે સરાઉન્ડિંગ છે એ લોકો પણ આપણી ભૂલના લીધે એમને આ કોરોના મહામારીનો સામનો કરવાનો રહેશે. એટલે આપણે જ આપણી જાતને એ રીતનું આપણે પગલા ભરીશું, જેથી કરીને આપણે આ મહામારી, જેમ જે સાહેબે કીધું, જે બીમારી છે આપણે એક આ ઘર જ કરી ગયું છે. જેમ કેન્સર કહો કે ટીબી કહો, ડેન્ગ્યુ કહો, આ બધા જે બીમારીઓ એક પછી એક આ જે છે એ હજુ આપણા એમાંથી પૃથ્વીમાંથી ગઈ નથી. એમ આ બીમારી પણ આપણા ભવિષ્યમાં જતી રહેશે. એ કેવું પણ અત્યારે એ કેવું પણ એ અતિશયોક્તિ ભર્યું કહેવાશે, કારણ કે ભવિષ્ય આપણે જાણતા નથી. પણ આપણે એટલું ખરું કે આપણે આપણું ભવિષ્ય બચાવવું હોય તો આપણે જે પણ ગાઈડલાઇન્સ છે, આપણી ઇમ્યુનિટી બિલ્ડઅપ કરવાનું, એ બધું આપણે એનું સખ્તાઈથી પાલન કરીશું. બરોબર? એટલે આપણા મિત્રો હોય એટલે આપણે મિત્રને એમ સમજીએ કે આ તો મારો મિત્ર છે અને ક્યાં કોરોનાનું કોઈ ઇન્ફેક્શન થયું છે, કોરોનાથી ક્યાં થયું છે અને સંક્રમિત ક્યાં થયેલો છે. પણ મિત્ર બી સંક્રમિત થયો તો આપણને ક્યાંથી ખબર પડવાની છે. એટલે એનાથી પણ સોશિયલ ડિસ્ટન્સ રાખજો.
અને એ તમારા માટે પણ ભલું છે અને તમારા કુટુંબ માટે પણ ભલું છે અને આપણા આજુબાજુ આપણા કોન્ટેક્ટમાં આવેલા બધાના માટે ભલું રહેશે. તો જે પ્રેઝન્ટેશનની સ્લાઇડ જે બનાવી છે એ પ્રેઝન્ટેશનની સ્લાઇડમાં આપણે કોમ્પ્રિહેન્સિવલી જે માહિતી આપણને આપવાના છે, જે જ્ઞાન પીરસવાના છે, તો આપણે એ જ્ઞાન જે પીરસશે એ જ્ઞાનને આપણા જીવનમાં એનો અમલ કરવો પડશે. સખ્તાઈથી અમલ કરીશું તો વધારે સારું. એ હું હંમેશા કહેતો આવ્યો છું કે માણસે પોતાની જાતને જેટલો ધમકાવશે ને એટલો જ એ માણસ જીવનમાં આગળ આવશે. એટલે કોરોનાની બાબતમાં તમે તમારી જાતને ફાયરિંગ આપો, ધમકાવો કે આ નથી, મારે સોશિયલ ડિસ્ટન્સ રાખવું છે, મારે માસ્ક પહેરવું છે, બરોબર, ગરમ પાણી પીવો, સ્ટીમ લો, પછી આપણે ઉકાળાનું પણ આયોજન કરેલું છે, ઇમ્યુનિટી આપણે હોમિયોપેથિકની ટેબ્લેટ્સનું વિતરણ પણ કર્યું છે. આપણે બહુ સરસ વર્ક પ્લાન છે અને એ વર્ક પ્લાન માટે આપણી ટીમ છે GEC કોવિડ આર્મી નું હું આ સમયે મારા હૃદયના ઊંડા પરથી એમનો આભાર માનું છું. એમને જે આયોજન કરેલું છે અને એમનું જે વિઝનરી સ્ટેપ્સ છે એ ખરેખર વખાણવા લાયક છે. મને પોતાને, હું જયારે મિટિંગમાં બેઠો હતો ત્યારે મને પોતાને પણ ઘણું ખરું બહુ નવું જાણવા મળ્યું હતું. એટલે જે ટીમ મેં જે આપણે કમિટી આપણે જે GCD કોવિડ આર્મી બનાવી છે એમાં સર તમારું માઇક અનમ્યુટ થઈ ગયું છે સાહેબ. ચાલો. वो लिंक में ज्वाइंट हुआ इसलिए ऐसा होता નહીં, होगा. એમ નહીં, કોઈ કરી નાખતું છે. ટીમ હવે આપણે જે પ્રેઝન્ટેશનમાં જે છે સ્લાઇડ બનાવી છે એ પ્રેઝન્ટેશન આપણે બહુ સૌ સાંભળીએ અને જે પણ વસ્તુ આપણને કે એનું આપણે સખ્તાઈપૂર્વક આપણે અમલીકરણ કરીશું. એમાં જો મારાથી પણ ભૂલ થઈ ગઈ હોય તો તમે નોડલ ઓફિસર અને તમારે GCD કોવિડ આર્મી એ પણ મને કહી શકો છો કે ના સાહેબ આ આજે માસ્ક કેમ નથી પહેર્યું. તો આ રીતનું, બરાબર, એટલે હું મારા તરફથી તો હું પૂરેપૂરી તકેદારી રાખીશ. દરેક કોઈ પોતાની તકેદારી રાખવાની છે, દરેકે પોતાની સુરક્ષા જાળવવાની છે. તો આપણે સંસ્થાને સુરક્ષિત કરીશું તો પહેલા આપણે આપણી જાતને સુરક્ષિત કરવી પડશે. તો હું વધારે સમય ન લેતા હવે પ્રેઝન્ટેશન આપણે ચાલુ કરીએ, જેથી આપણે આ કોવિડ મહામારીમાં આપણે વધારે અવેરનેસ આપણે મેળવી શકીએ. થેન્ક યુ સર. ખૂબ ખૂબ આભાર આપનો સંબોધન માટે. નીરવ સરને રિક્વેસ્ટ કરું કે without wasting our precious time, please go through the presentation of COVID-19. Thank you, Professor, our respected principal, sir, Dr. Prgramme, sir, all the head of the department of various department of GEC Dahod. Okay, Professor R.I. Patel, sir, give me this opportunity to present awareness program in all the faculty members. I, Professor N.B. Umravia, invite to all the faculties members and all the HODs and the others outside of the present participants in awareness programs in COVID-19. Let us these sessions these sessions is divided into the 7 part to knowledge of the COVID-19, the role of flu, informations of the community surveillance, stigma, discriminations, support public health services community, and the personal safety. And 7th part, it is to take the feedback from the COVID warriors. So first sessions, without wasting our the time, I started the session 1, the communications for the respirations and the containment measurement. Let us we understand about the COVID-19. Okay, the COVID-19 is a coronavirus disease in 2019 and it is the caused by a coronavirus named as a SARS-CoV-2. What are the common symptoms of the COVID-19? As we know very well about these COVID-19 symptoms, but I would like to explain about that. The common symptoms of the COVID-19 are the fever, cough and difficulty in breathing. If you have disease, आपको अगर ये है and you are to contact to laboratory, confirm the positive case, immediately call to state helplines numbers, Ministry of the Health, Family Welfare and Government of India, the helpline which is given in many websites. So second part, okay, we are taking the preventions. The most important part of to take
preventions. Please, mic off कीजिए उसका. Oh, sorry, sir. Um, okay, the second sessions we are talking on the preventions. Okay, you have to take. It means that we should be do the safe the practice in the community. The four the majors points are always be remembered that first keep your hand hygiene. Hygiene your the respiratory systems. Okay, so keep the social distancing, and we should be the know about that high risk group. So we will be the discussions about this fourth part. First, before we started over the first part of the keep your hand the hygienes, I would explain about that what are the mode of the transmissions. This mode of the transmissions, if you can be the see that if some of the persons, okay, who is suffering from this sneeze and the cough by the infected, okay, it means it is infected from the coronavirus. So this infected droplet which is traveling from these persons to how it will be the transfer. So this droplet which is the infected droplets, okay, and if this person is just sneezing, so this infected virus is traveling with is easily from the air, and it may be the stick on the any solid surfaces. When we have to touch this kind of the surfaces, our hand is also be infected, or maybe some of the our the friends, okay, which is a touch this object, their hand will be, them hand is also be infected. As well as this hand, when you have to shake your hand to others people's, it is easily to transfer from the one person to another person's. So these are the mode of the transmissions. So that's why our the health ministers always says that do not be shakes, now use the आप हाथ शेक मत शेक हैंड मत करिए, उससे जगह पे आप नमस्ते बोलना सीखिए, because of we have to stop this chaining from the coronavirus. So come to our the point, hand hygienes prevents how to do. So keep your hand hygiene. It is the way of the cleaning once the hands that the sustainability the reduce the potential harmful germs on your hands. Hand hygienes they produce the including the hand washing with the soaps, water, or at least the 40 seconds or more than of the 14 seconds, and use the 70 percentage more than the alcohol based the hand sanitizers. So these are the one of the how to you can be the use your hands, wash your hands. There are the steps. Now what you have to do and what you have to not to do when you have to the wash your hand and keep your hand the hygiene. Wash your hands often with the soaps and the water for 40 seconds, and especially after you have been the public the place or after blow your nose, cough or this sneezing. Use your hand sanitizer at least the 70% alcohol base. Do not do. Okay, touch your eyes and nose. Okay, do not touch. Okay, unwashed hand without, do not touch. Touch your surface like the door, keyboards, doorbells, elevator buttons, handrails, support handrails, chair backs, ATM surface, mobile, jeeps, and handles, etc. You should be the avoid to touch this kind of this surface, because the many public people have touched this and we doesn't know it is the persons who touch it is infected or it is does not infected. So that's why we do not what to do and what to not to do. So I just show the some of the video which is related to our the how to wash our hand. There are the 11 steps. Okay, I just it is a small presentation, so a small video. Just wait a minute. Hand washing with soap and water in 12 steps. Step 1. Wet hands. Step 2. Apply soap. Step 3. Rub hands palm to palm. Step 4. Rub back of hands. Step 5. Rub palms with interlaced fingers. Step 6. Rub back of fingers with fingers interlocked. Step 7. Rub each thumb.
Step 8. Rub tips of fingers in a circular motion. Step 9. Rub wrists. Step 10. Rinse hands. Step 11. Turn off tap with elbow. Step 12. Dry hands with disposable towels. Following these 12 steps So for these are the effective hand following the washing steps should which should take be the around followed 30 seconds. effectively hand washing. Another video. Audio. Not audible. Wait a minute, sir. So now sir, it is audible. Audio is not available. Zero. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Only music is there, sir. Slow music. Your mic is muted, I think. Okay, sir. Sir. Yes. Now it is. Only some Continue, music sir. is there, sir. Music is there. Slightly music, sir. Okay, now it is on. So these are the steps, okay, which we should follow, okay, during the hand wash. हम लोग को जब भी हैंड वॉश करें तो ये स्टेप्स हम लोग को फॉलो करना है. और आफ्टर आप जो भी हैंड वॉश करने के बाद अगर आप टिश्यू पेपर से यूज कर रहे हो तो टिश्यू पेपर्स को आप डस्टबिन में डाल दीजिए, और जिसको रीयूज ना कर सके उसके लिए. So now the prevention, respiratory hygiene. It means आपको आपका respiration systems कैसे करना है, hygiene मतलब आपको कैसे करना है. So respiratory the hygiene, it is a combination of the measure taken to stop the separate the germs through the respiratory the behaviors like as a coughing and sneezing. आपको कफ और स्नूजिंग से आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम्स को थोड़ा improve करना है. So now there are the two steps, do and not to do. Do use a handkerchief or the tissue to cover your face while the coughings or the sneezing. जब आपको छींक और ऐसा कुछ आए तो आप अपना मुंह को रुमाल या ऐसे टिश्यू पेपर से ढकिए. Do not throw this. Use the tissue
immediately in a do throw the use the tissue immediately into the closed dustbin. उसको आप closed dustbin में डालिए. Do cover your snoozing into your the pant upper arms in case you are not carrying the tissue or to be the kerchief. Do wash hand immediately after you have the cover your the snoozings or the cuff. अगर कभी आपके पास तुरंत आपने हाथ रख दिया तो आप हाथ को अपने वॉश कर लिए. Do not, okay, आप वो मत करिए. Do not use the other way the covering your face like as a pillow or the sari or the chunni or the gamcha. Do not spit in open. Always use the spit on or the wash basins for the spitting. So now one of the other small case study, okay, I have to taken for the story types. Smita has go out to buy the vegetable and she has a sure thought and is often the cuffing the without the covering her face. You are in a shop and when she comes and suddenly she have a fit of the cuff. So everyone is instantly move away from her and the shopkeeper says the and like you do not come in my shops if you are the cuffing. अगर जैसे कोई जाता अगर अगर कफ है उसको तो क्या होता है. The question is that now the questions is a person's, okay, that is a question. First is if you are there as a customers, what would you have to done? Second, if you were the shopkeeper, what would you have to do done? And as a health workers, what would you advise and the counsel? So these are the answers. Okay, it is a good to people to move away and the keep a distance. However, as they follow the customers, anyone that could give the politely and advise to follow the correct the respiratory the hygienes. It is a wrong for the shopkeepers to have the shouted at the Smita. अगर shopkeeper ने जैसे बोलते हैं तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए. This is the stigmatizing behaviors. Through it will be the just to keep the peoples away from the reportings and problems. If they feel the discriminated against, the shopkeepers can also keep his shop infections free by the wipings and the counted with the disinfection regularly. As a health worker, okay, there are some of the counselings, okay, we are not discussing here. Now the prevention of the social distancing, it is the most important for us. Keep the social distancing. So stay at home unless they absolutely not necessary. You should be the do this. Keep the distance of the at least 1 meter between your and another the persons. What to how to not to do? Do not hold the events where the peoples have to be gathered. जहाँ पे ज़्यादा लोग हो सके तो avoid कर. जहाँ पे इकट्ठा ना करना होना चाहिए. Do not go to be crowded place like as a market, shopping malls and the another place. Do not use the public transportations. So these are the not to do for the, okay, this is against of the social distancing. Now the preventions of the high risk groups. Now the fourth major the remember part is that which age group having the high risk. So the elders and adults, okay, the people who have the underlying the medical conditions like as a heart disease, diabetes, lung disease, kidney disease or the cancer and the medical. The pregnant women, okay, as we do not know the impact of this disease on the pregnants as of the yet, so it is the better to take care. हम लोग को अभी नहीं पता है कि प्रेग्नेंट वुमन कितना उसका इफेक्ट हो सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको बोलते मतलब प्रेग्नेंट वुमन को हम लोग को इस चीज से थोड़ा दूर रखना चाहिए. So the third part of this session is that communications of the surveillance. These are into the fourth basically the types of the contact, community, surveillance, SOP, advisory and the communications. So there are the lot of the definitions. The persons with the actual the respiratory illness, fever and at least the one signs and symptoms, the respiratory disease as like as a cough and shortness of the breathing and the history of the traveling or the reducing in the countries or area to terrorist and respirations or local transmissions of the COVID-19 disease during the 14 days periods, the symptoms at one of the cells. Or the persons with any accurate the respiratory the illness and having the being to contact with the confirm the COVID-19 in case in at least the 14 days the period to one set of the symptoms. A persons with the serves actual the respiratory the infections,
the fevers and at least the one of the symptoms, okay, the respiratory disease, cough, short breathings, and the recurrence of hospitalization and no other the eligible full explain the clinics or a case whom the testing the COVID-19 is a inconclusive. So this contact may be the symptoms, okay, these are the our the suspect of the probability infected persons. Now types of the contacts, high risk. Now touch the body fluids of the patents, okay, had directly physically contact with the body of the patients, okay, short hands, hug and tool. So these are the main the high risk of the COVID symptoms patients. Touch the cleans and the lining clothes and the disease of the that patients lived in the same household of, okay, and in the close the uh, proximity, passenger travels in a close proximity, symptom persons who can be the later the tested positives or the COVID-19. Low risk, share the same space, okay, having this wider room and travel in the same environment but not having the high risk of the explorations. So these are the low risk. There are the main advisory for the contact is asymptomization and the symptomatic. First, if the persons who is the suffering from the asymptomatic the COVID-19, it should be home quarantine for the at least the 28 days after the last explore with the this case. In initiate the self health monitoring for the development for the fever or the cough and the maintain the list the contact on the daily basis. Active the monitoring, okay, at least 28 days after the list of the explore shall be the done by the either maybe the public health or maybe the asha, identify the persons direct and the high risk the contact of the confined case should be the treated once between the day 5 and the day 14 coming in the his and her contact. अगर आप किसी एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स के कांटेक्ट में आ रहे हो तो 5 दिन और 14 दिन के बाद आप अपना टेस्ट करवाइए, क्योंकि उस 5 दिन और 14 दिन में आपको भी उसके सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाते हैं. So if the symptomatic develops as we talked before the early fever, cough and difficulty in breathing, so this kind of the people should be the use as a mask, self isolated and immediately informed to ANM and ASHA, okay, and identifications local health officers by the telephonic. So I am not talking about the second case of the scenario. Sunil is a young man, 30 years, and he is worked in Mumbai as a teacher in a small schools, and he is returned back to home for the Holi. Sunil has been the confined with the COVID-19, and now his family is worried about. So what we have to do? Answer is that ensure that all the members and family being to be given the advice to follow up the any help the needed. Organizations and family have the supported when they are on the quarantine. For the gator to be daily the supplemented the like as grocery and vegetables, check hand hygienics and respiratory the hygienics, understands, check if all the clothes and the household the materials used the confirm the family members have been the disinfected. Talk to the family often, even if only on the mobiles, and the encourage other the friends of them the family talk on the phones, and he's the helping them to manage the feelings to be being the isolated. आप उसको फोन करके उनको थोड़ा मोटिवेट करिए कि जो हुआ है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छे हो जाओगे, क्योंकि आपके मोटिवेशन से ही उनको हेल्थ उनकी अच्छी रहती है. जो भी होता है हर एक के माइंड से होता है. अगर आपने उसके माइंड को स्ट्रांग बना दिया तो उसकी हेल्थ स्ट्रांग रहेगी. अगर उसका माइंड वीक रहेगा तो माइंड वीक नहीं करने से हेल्थ भी उसकी वीक हो सकती है. तो जो भी है हम लोग को एक ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी हम लोग करें तो उसको मेंटली उसको हेल्थ बनाइए. The session 4 is the supporting the public health services and community household. So create a supportive environment, home quarantine, self quarantine, home quarantine for the family members and house care. So हम लोग को पता है कि अगर हमारे पब्लिक में अगर हमारे सपोर्टिव मिल गया तो हम लोग सपोर्टिव की वजह से हम हमारे समाज को हाइजीन कर सकते हैं, और समाज को हाइजीन करें तो हम लोग कोरोना वायरस की हम लोग जो ये जो फाइट कर रहे हैं उसमें हम लोग विजय प्राप्त कर सकते हैं. So there are the I just mentioned in a case of that the response and the containment create the supportive by the environment. Talk and involve the influence the fight
discriminations, plan community support for the high risk, coordinate with the existing community networks for the supporting, and help development household the emergency contact relation. So these 4 steps we should be the ensure about our homes as well as our the society. We are to protect against of this COVID-19. So home quarantine, stay safe. The probably infected person restricted the movement for the COVID-19 suspect. Okay, keep distance. First part is the keep distance. Okay, avoid the visit in the house. हम लोग को पहली चीज है कि डिस्टेंस रखना है. अगर ऐसा कुछ हो गया तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि भाई उसको मिलने जाते हैं या उसको कुछ करते हैं. तो दैट्स वाई जस्ट फर्स्ट पार्ट इज द कीप डिस्टेंस. स्टे इन वेल्स एंड द वेंटिलेटर. स्पेसिफाई द रूम. आपको रूम में रहना चाहिए. सेकेंड थिंग, अवे फ्रॉम द अदर पीपल्स. ओके, एट योर होम. आप हो सके तो अपने आप को सबसे अलग रखिए. ओके, रिस्ट्रिक्टेड द मूवमेंट्स एंड इफ द अवेलेबल यूज द सेपरेट द बाथरूम. हो सके तो ये ध्यान रखना है कि बाथरूम सेपरेट होना चाहिए ऐसे सिम्टोमेटिक सस्पेक्ट के लिए और पर्सन के लिए. तो बाथरूम में ज्यादातर हम लोग क्या है, एक बाथरूम होता है तो यूज करते हैं, तो हम लोग को ऐसे ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए. अवॉइड द विजिट इन द हाउस. ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि विजिट करते हैं कि चलो उसका खबर ले, लेकिन उस टाइम पे थोड़ा सा भी ये जो कोविड-19 है वो थोड़ा डेंजरस है, तो उसके लिए अवॉइड करना चाहिए. सीक द हेल्थ केयर एंड द नोटिफाई इफ द सफरिंग फ्रॉम द कफ एंड द फीवर्स और द breathing. So difficulty of the subject to contacts where wear the mask and the notified the nearest the health center. अगर आप किसी ऐसे सस्पेक्ट के कांटेक्ट में आ रहे हैं जिसको कफ है, फीवर है या ब्रीथिंग में डिफिकल्टी है, तो आप उसको मास्क, आप खुद मास्क पहनिए, उनको मास्क पहनने का बोलिए और सोशल डिस्टेंस रखने का बात करिए. अगर हो सके तो आप पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी जो है हमारे जो गवर्नमेंट ने दिया है उनको आप कॉल करके उनके बारे में बता सकते हैं. अवॉइड द गोइंग टू पब्लिक एरिया. Okay, again we have to talk about that, going to be public area. And the last important part is the wear the mask. So home care, the keep the environment safe. The last part is of this session is the support. Okay, how to, हम लोग को पता है कि हमारे घर की सफाई करनी है, उसको हाइजीन करना है. हो सके तो उसको 70% अल्कोहल सैनिटाइजर से हमको सैनिटाइज करना है. आपको अपने हाथ को खुद बार बार धोना है. ओके, so home quarantines, stay home and for the family members. Household the members should stay in another rooms be separated from the patient as much as possible. Household members should they use the separate the bathrooms and bedroom and bathrooms if available. Avoid the sharing the household the item. Examples, dishes, drinking glasses, cups, eatings, towels, beddings and the others. The items other the people's at the homes. Wash your hand often throughout with the soaps and the water 40 seconds at least, or more than of the 40 seconds, or with the 70% alcohol the base the hand sanitizer. When they contact the persons who the quarantine, the family members should wear a 3-layer the mask at least all the times. Disposable masks are never be the use and are never to be the reuse. Use the mask should be the considered at the potential the infected. Okay, dispose the mask by the shockings and home, which was throwing in the dustbins. So do not be the let the small children to play with the mask. That is the importance. Now the session 5 is the stigma and the discriminations. Why it is a stigma? Why there are the stigma? What does the stigma do and what can be the flu do? इसके लक्षण के हिसाब से हम लोग को क्या करना चाहिए. So these are the descriptions of the what is the stigma. In these epidemics, it is the common of the individuals to feel the stress and the worried the because of the they are the fear. यहाँ पे क्या होता है कि अगर किसी को हो गया तो वो ज्यादातर तो बीमार ऐसे ही हो जाएगा क्योंकि उसको ज्यादा fear रहता है, उसको डर रहता है. So feeling the ill and the drying, avoid the approaching the health the facility due to the fear of the becoming the infected when it is a care. Fear of the losing the livelihood, not being to be able work during the isolations, and the being to be discriminated from the works. Fear being to be isolated, feeling the powerless and protecting the loved ones, and the fear the losing loved ones the because of this virus being to be separated during the quarantine. Feeling the helplessness and the boredom, loneliness, depressions due to the being to be isolated and not to be the working together, carrying out to be dismissed. So this how to be out to the care about this kind of the patients.
Why these are the symptoms? Okay, so the level of the symptom associated with the COVID is based on the three main factors. First factor is that COVID-19 is the new disease about the which many things are the still being to be discovered. यहाँ पे डर क्यों लग रहा है? क्योंकि कोविड-19 की काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो हम लोग को अभी तक पता ही नहीं है, इसीलिए हम लोग उसके बारे में वरीड है. So उसके लिए first thing is that when the something is to be the unknown, the peoples are the worried which lead to be fear. अगर किसी को कुछ चीज पता नहीं है तो उसके बारे में डर ज्यादा करते हैं और उसी डर की वजह से हम लोग उसके बारे में जान नहीं पाते. Rumors or the fake news give the wrong informations and the separate to the fear. So now I'm not discuss about this kind of the recommendations. So what does the stigma? So make the people hide them the problems. That is the first things. Keep the people away from the assessing health the services and keep seeking the helps. Okay, dangerous them maybe the times preventions them from the adopting healthy behaviors. So as a COVID warriors, what you can need to do? So sensitize the peoples and help them understand that it is the simple the infected and the 80% case are the mild case. COVID-19 can be the happens anyone. Speak to peoples, be available to listen. Okay, how to them feels. Okay, advise the peoples to encourage to relaxing the activity like as indoor games, reading, gardening, home cleanings, etc. Ask people to stay away from the watching the negative things on the TV and the also the fake news. Encourage the community influence. Share the correct the informations of the COVID-19 them and brief them on the special support and required by the you. Guide the WhatsApp groups and helping given to hope the positive news to be the help the peoples and handle the stress. Public use them like as the peoples who have the COVID-19 instead of the COVID-19 case of the victims or maybe the infected. So make the special effort and reach the high risk of the group infected, the senior citizen and the young children. Okay, so sixth part, what to the community, how to the communicate, mass management. Okay, so what do the communicate and the communications platforms? So hand hygienics, respiratory hygienics, social distancing, home care, home quarantines, monitoring symptoms is share the whatever the positive news what you have to getting. Okay, share by the WhatsApps and the others. So now as nowadays is important point is that to wear this mask. Okay, use the mask only when you are the you develop the fevers, coughs and the difficulty in the breathing. You visit the healthcare facility and the so now use the mask the correctly. Unfold the plaited facing the down. Okay, place over the nose, mouth and the chin. आपको मास्क अच्छी तरह से पहनना है कि आपका नोज, माउथ और द चीन जो कवर हो जाए. मास्क ऐसा लेना चाहिए जो फिट हो. फिट द नोज, द पेसिस ओवर द नोज ब्रीथ एंड उसकी स्ट्रिंग अच्छी होनी चाहिए, पूरी तरह से कवर होना चाहिए. लीव नो गैप्स आइदर द साइड ऑफ द मास्क, एडजस्ट टू फिट. आप जब पहने तो उसके आजू बाजू में गैप नहीं रहना चाहिए. डू नॉट द पुल द मास्क डाउन एंड हैंग आउट फ्रॉम द नेक. आप कभी भी मास्क को उठा के अपने गर्दन की तरफ मत लेके जाइए. अवॉइड द टचिंग द मास्क while in a use. आप हो सके तो जब भी आप मास्क पहना हो उसको ज्यादातर यूज मत करिए, आप अपना हाथ मत लगाइए. रिप्लेस द मास्क ओके विद द न्यू क्लीन ड्राई मास्क एज सून एज they become to be the terms 6 to 8 hours. Remove and the dispose this such kind of the mask. Do not reuse of the single mask. Do not touch the surface of the mask while the removing. जब आपने निकाल ही दिया तो उसको ज्यादा surface को touch मत करिए. Remove the mask first, the untied or the string below and the string about the handles. The mask using the upper string. Other the surface may be the potentially the contaminant. Remove the mask by the using the appropriate techniques. Touch the front or the remove the lace from the behind. After the removing, whenever you in the advisory to touch the use the mask and clean handle by the using as a 75. जब भी आपने मास्क देखा उसके बाद अपने हाथ को सैनिटाइजर से सैनिटाइज कर लीजिए. अदरवाइज आप अपने हाथ को शॉप से या हैंड वॉश से आप उसको यूज कर सकते हैं. So precaution and safety measures of this flu. So normally
do not be waste my times. Okay, I just show the one video. Okay, how to A wear the fabric mask fabricated acts mask. as a barrier to prevent the spread of the virus. It must be used correctly and always combined with other measures to protect yourself and everyone else. When wearing a fabric mask, clean your hands before putting it on. Inspect the mask and do not use it if it is damaged or dirty. Cover your mouth, nose, and chin. Adjust the mask to your face, leaving no gaps on the sides. Avoid touching the mask while wearing it. Change your mask once it gets dirty or wet. To take off the mask, clean your hands first. Remove it by the straps behind the head or ears without touching the front of the mask. As you remove the mask, pull it away from your face. Clean your hands after taking off any mask. If you need to reuse a fabric mask, store it in a clean, resealable bag. Hold the mask at the elastic ends when removing it from the bag and make sure it is not dirty or wet before using it again. Wash fabric masks in soap or detergent, preferably with hot water, at least once a day. Make sure you have your own mask and do not share it with others. When wearing a mask, make sure you know how to put it on, use it, remove it, and discard it or wash it correctly. Remember that a mask alone cannot protect you. When wearing a mask, continue to adopt other measures to prevent the spread of the virus. Stay at least 1 meter away from others. Clean your hands frequently and thoroughly, and avoid touching your face and mask. Stay safe, and let's all prevent the spread of COVID-19. So these are the methods of to how to wear the mask and what you have to do. Okay, when you have to reuse the mask. Okay, so nowadays in the market many kind of the fabric mask is available. So I just ask the question is that let us explore the virus and what kind of the problems you can be the facing. So, okay, we are the playing with the some of the small games to uncover. Okay, आपके माइंड में अगर क्वेश्चंस है तो आप क्वेश्चंस को रिमेंबर करिए. ओके, तो ये गेम ऐसा है कि आप कोरोना वायरस से मतलब बचने के लिए क्या करना है, कोरोना वायरस किससे हो रहा है, कोरोना वायरस से क्या होता है, आप जस्ट आपके माइंड में थिंकिंग करिए आप. Okay, so I take the 3 seconds, okay, to just keep in the mind, okay, what kind of the thoughts for related to coronavirus which we have to explore. So let us explore the virus, corrected the information behaviors in this way, a default of the infection. Let's play the games of the uncover the virus and talk to is the touch information. So let's play the games, and now the 3 second is over. So now your answer is this. Okay, let us hear your answers. So everyone we can be the follow this kind of the so these answers, it is summarizations of the COVID-19. Okay, and to how to protect yourself from the COVID-19. So unless the peoples are to be more the risk of the with catching the infections. Okay, wear the mask in all times, spraying the alcohol and disinfected to COVID, clean hand sanitizations, wash your clothes, sodium hypochlorite solutions, drink some warm water to protect the COVID-19, use the alternate spray and prevention the virus infections. When you are the remove the mask, do not touch the front, always the remove the leg of the behind, do not speak in opens, keep the distance from the meter to from the people who are the coughing and sneezing. Okay, shortening the breathings with the high fever required immediately to hospitalizations, eating the garlic and this may keep you the safe from the COVID infections. So these are your answers. So without wasting of that, I'm not covering this 7th part. Okay, but instead of that, nowadays the most important is that do we need to reverse the quarantine. Now the high risk of the surveillance of the discrimination gradually they increase with the age starting from the around of the 40 years. It is important that the adults in this age is a protect themselves in a turn protect others that maybe the more the
वैल्यूबल। सो हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं और जिनका एज ग्रुप 50 से ज़्यादा है, उनको कोरोना वायरस होने का चांसेस ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट ने इसीलिए ये किया है कि भाई हम लोग को रिवर्स क्वारंटाइन अपने आप करना चाहिए। ज़्यादातर ये क्या हुआ है कि भाई जो बाहर की जो कंट्रीज हैं, तो वहाँ पे ये जो जनरेशन है वो ख़त्म होने की चांसेस हो रही है। तो उसी लिए गवर्नमेंट मतलब इन इंडिया 60 इयर्स और उससे ज़्यादा जो है ओके वो 60% है और उनका डेथ रेशियो भी 60% हुआ है इन 2019। सो इसीलिए हो सके तो उनको सेल्फ क्वारंटाइन वापस होना चाहिए। अगर हो सके तो वो बाहर ना निकले, ओके हो सके तो इसीलिए वो जो रिवर्स क्वारंटाइन स्कीम है जो उनके लिए स्पेशली किया हुआ है। तो इटली का तो आपको पता ही कि व्हाट इज द केस ऑफ द इटली। तो इटली में ये क्यों हुआ, इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये किया हुआ है। सो नाउ लेट अस बी प्ले द स्मॉल वीडियो ऑफ द थ्रू आउट ऑफ द समरी ऑफ द कोविड-19। ओके, यू हैव टू नो अबाउट द हाउ मतलब कैसे करना है। अगर आप हॉस्पिटल चले गए तो हॉस्पिटल से भी आपको डरना नहीं चाहिए क्योंकि वो इजी मेथड है। Day-to-day symptoms of COVID-19. Before proceeding, please note that this general overview is compiled for initial self-assessment only and may vary for each individual. If you are not feeling well, you should immediately consult a medical practitioner to have an accurate diagnosis and proper treatment of COVID-19. The typical daily symptoms are concluded from the study of 138 patients at Zhongyang Hospital of Wuhan University, and another study involving 135 patients from Jinyintan Hospital and 56 patients from Wuhan Pulmonary Hospital. These symptoms are broken down into Day 1 to Day 2. The beginning symptoms are similar to the common cold, with a mild sore throat and neither having a fever nor feeling tired. Patients can still consume food and drink as usual. Day 3. The patient's throat starts to feel a bit painful. Body temperature reads at around 36.5 degrees Celsius. Although it's uncommon, other symptoms like mild nausea, vomiting or mild diarrhea are possible to set in. Day 4. Throat pain becomes more serious. Other symptoms like feeling weak and joint pain start to manifest. The patient may show a temperature reading between 36.5 degrees to 37 degrees Celsius. Day 5 to 6. Mild fever starts. The patients show a temperature reading above 37.2 degrees Celsius. The second most common symptom, dry cough, also appears. Dyspnea or breathing difficulty may occur occasionally. Most patients in this stage are easily feeling tired. Other symptoms remain about the same. These 4 symptoms are among the top 5 key indications of COVID-19, according to the final report of the initial outbreak conducted by the Joint Mission of China and WHO. Day 7. The patients that haven't started recovering by Day 7 get more serious coughs and breathing difficulty. Fever can get higher, up to 38 degrees Celsius. Patients may develop further headache and body pain, or worsening diarrhea if there's any. Many patients are admitted to hospital at this stage. Day 8 to 9. On the 8th day, the symptoms are likely to be worsened for the patient who has coexisting medical conditions. Severe shortness of breath becomes more frequent. Temperature reading goes well above 38 degrees. एक मिनट सर, Audio is not available. हाँ एक मिनट सर। Your voice is not available. યસ સર, મને કોઈ મ્યુટ કરી નાખ્યું છે। Yes, yes. It's okay. Okay. ઓકે Okay. ઓકે, If it is possible, એક if it મિનિટ is સર, possible, ફરી ચાલુ કરું છું, જરાક જોઈ લેજો, અવાજ આવે તો મને ના, કહેજો આગળ. સર, બરાબર Sir, સર? you are now audible. યસ સર, you યસ are સર, audible now. યસ સર, યસ સર। Please make it where it was. 35 patients સર, વોઇસ and ઇઝ neither ઓડિબલ સર? Yes, yes, Yeah, yes, વિડિયો yes. વિડિયો are having a fever 90 Celsius. ઓકે, Although જસ્ટ અહીંયાથી ચાલુ 6. કરું છું। Mild Yeah, fever drag it. starts. The patients show a 7. temperature reading above 37.2 degrees Celsius. The second most common symptom, dry cough, also appears. Dyspnea or breathing difficulty may occur occasionally. Most patients in this stage are easily feeling tired. Other symptoms remain about the same. These 4 symptoms are among the top 5 key indications of COVID-19, according to the final report of the initial outbreak conducted by the Joint Mission of China and WHO. Day 7. The patients that haven't started recovering by Day 7 get more serious coughs and breathing difficulty.
Fever can get higher, up to 38 degrees Celsius. Patients may develop further headache and body pain, or worsening diarrhea if there's any. Many patients are admitted to hospital at this stage. Day 8 to 9. On the 8th day, the symptoms are likely to be worsened for the patient who has coexisting medical conditions. Severe shortness of breath becomes more frequent. Temperature reading goes well above 38 degrees. In one of the studies, day 9 is the average time when sepsis starts to affect 40% of patients. Day 10 to 11. Doctors are ordering imaging tests like chest X-ray to capture the severity of respiratory distress in patients. Patients are having loss of appetite and may be facing abdominal pain. The condition also needs immediate treatment in ICU. Day 12 to 14. For the survivors, the symptoms can be well managed at this point. Fever tends to get better and breathing difficulties may start to cease on day 13. But some patients may still be affected by mild cough even after hospital discharge. Day 15 to 16. Day 15 is the opposite condition for the rest of the minority patients. The fragile group must prepare for the possibility of acute cardiac injury or kidney injury. Day 17 to 19. COVID-19 fatality cases happen at around day 18. Before the time, vulnerable patients may develop a secondary infection caused by a new pathogen in the lower respiratory tract. The severe condition may then lead to blood coagulation and ischemia. Day 20 to 22. The surviving patients are recovered completely from the disease and are discharged from the hospital. So, at the end of that, okay, I would like to share that, okay, जब भी जब हमारा बात होगा कोविड-19 के बारे में फ्यूचर में भी, सो वी आर नॉट, हम लोग जब भी मतलब याद करेंगे कि आवर लेट मिस्टर चंद्रकांत ग्रामीण, टैलेंटेड आवर फैकल्टी मेंबर्स, ओके, हु इज सर्वाइवल इन दिस डिसीज एंड ही वाज द डाई अंडर दिस डिसीज, ओके। सो आपको पता ही है कि भाई हमारे जो पॉलिटेक्निक सरकार गवर्नमेंट ने जो पॉलिटेक्निक में चंद्रकांत गामित साहब सर का देहांत हुआ था इसी मतलब कोरोना वायरस के अंदर, तो उनके लिए हम लोग सारे दिलगीर हैं उसके बारे में, ठीक है। और बिफोर आई एंड माई सेशंस, ओके, few of the things, okay, keep the social distance, both of the immunities, do not do exercise daily, take the healthy foods, sleep 8 hours minimum, stay safe, okay। एंड ऑफ दिस ये जो प्रेजेंटेशन है मेरा, उससे एंड होने से पहले मैं 3 लोगों को इनवाइट करना चाहता हूं जो पहले से कोरोना वायरस उनको हो चुका था, अभी ये तीनों हेल्दी है। पहले मैं इनवाइट करूंगा हमारे कॉलेज के स्टूडेंट है स्नेहल गोहिल, ओके, उसकी उम्र 20 साल है। ही इज अ स्टूडेंट ऑफ द बी 5th सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग, और उसको कोरोना वायरस होने के बावजूद उसने एक भी लेक्चर बंक नहीं मारा था। उसके लिए मुझे पता है, जब मुझे पता चला उस टाइम पे वो मेरे डेली लेक्चर भर रहा था, उसको मैंने पूछा तो सर उसका हम लोग एक्सपीरियंस शेयर कर, तो आई वुड लाइक टू इनवाइट द स्नेहल गोहिल, ओके, शेयर योर एक्सपीरियंस, ओके। Hello, sir. यस Good morning, sir. यस स्नेहल, यस स्नेहल, Sorry, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग स्नेहल, प्लीज। Yeah. ये आपको कब हुआ था और सर आप सिम्टम आपको कैसे पता चला? सर पहले तो है ना, मुझे अपना सबसे पहले तो मुझे क्या सर्दी खांसी ऐसा था 2-3 दिन। फिर मैंने है ना बाहर दवा अपने घर के आसपास मेडिकल में दवा ली, दवा सर के पास से, तो उन लोग ने मुझे दवा दी। फिर 2-3 दिन अच्छा नहीं हुआ, ऐसा ही था। फिर हमने दूसरी जगह बदलाया, तो फिर मुझे पहले तो मुझे सर्दी खांसी थी, और उसके बाद मुझे फिर ताव आया और गले में बढ़ने लगा था, गले में दर्द होने लगा था। फिर हमें फिर दवा बदलाई। फिर उसने हमें बताया कि आप लोग एक बार अपनी सेहत के लिए आप लोग बता दो तो अच्छा है। ओके, फिर हम लोग फिर बताने गए, सुबह बताने गए, तो भी एक जगह पे गए थे, वहाँ पे पॉजिटिव आया। फिर हमें लगा कि नहीं, इसमें कुछ स्कीम जैसा है, मीन्स अच्छा।
यस सर। चल ये बताओ, हाँ, कोविड होने के बाद आप लोग के साथ किस तरह का व्यवहार हुआ वो बताओ। हो गया, उसके बाद आपके साथ किस तरह से लोगों ने ट्रीटमेंट किया, और ट्रीटमेंट के बाद आपको मतलब कैसे आपने रिकवर किया, और उसके बाद फिर अब सोसाइटी के लिए क्या मैसेज है वो बताओ, ब्रीफ में बताओ, थोड़ा थोड़ा टाइम का कंस्ट्रेंट है प्लीज। यस सर। उसके बाद तो उन लोग ने मुझे दवाई दी 15 दिन की, फिर और वो घर पे को फिर मुझे बताया है कि आपको घर पे आपके साथ सुविधा है या फिर हॉस्पिटल हॉस्पिटल में रहना है। हम हमारे पास घर पे सुविधा थी, इसके लिए हम लोग घर पे रहे। फिर उन लोग का डेली फोन आता है डॉक्टर का, सभी तपास करते हैं कि आज कैसी है व्यवस्था, और वो अपना ऑक्सीमीटर मापते हैं, फिर सब मापना बोलता है, वो सब दिखते हैं। फिर रोज सुबह शाम हमें सेल्फी मोकलनी रहती होती है उन लोगों तो। During this period, how your family has maintained the social distance with you and maintained the relationship with you, ये बताओ। यस सर। वो 15 दिन तो मैं अपने अकेला ही रहा था, पूरा दिन मीन से पूरे 15 दिन। वो लोग मुझे अपने दरवाजे के पास खाना दे देते थे, वहाँ पे फिर मैं ले लेता था। फिर मैं खुद ही सब कपड़े धोता था और खुद ही सब वासन वासन सब वासन बचता था सर। रिकवरी सभी के लोग का रिकवरी के बाद, हाँ, रिकवरी के बाद अब कैसा लग रहा है आपको? तो रिकवरी बाद अच्छा लग रहा है कि इसमें पहले था कि सब लोग टेंशन में आ गए थे, लेकिन सर अभी इसमें कुछ टेंशन जैसा कुछ लेने के नहीं है, सिर्फ बीमारी ही है, तो उसके बाद अच्छा लग रहा है। अन्य अन्य बीमारियों के साथ इसको किस तरह कंपेयर करोगे? जैसे कैंसर है, किडनी फेलियर है, दूसरे डिसीज है, उसको और कोरोना को किस तरह से कोरिलेट करोगे? सब अन्य अन्य सारी बीमारी है, उसका तो हमारे पास पहले से निदान है, लेकिन इसका कुछ निदान नहीं है, इसलिए हमें लिए ज्यादा क्या रखना पड़ेगा साथ में। एग्जैक्टली। सो अगर इसी मौके पर, जैसे कि हमारे पास कोई इसकी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, कोई हमारे पास उसका क्योर उपलब्ध नहीं है, तो उस समय में हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि हम आपको स्टूडेंट के सामने भी ले जाएंगे, और अभी तो हम फैकल्टी के सामने बात कर रहे हैं, तो हाउ वी कैन मेंटेन ourselves away from this disease? सर हेलो, अरविंद सर, हम लोग सेकंड अपने जो है गेस्ट है विपुल वासिया सर हैं। ओके, यस, हाँ, यस, इनसे थोड़ा सा हम लोग पूछेंगे। सो आई वुड लाइक टू प्रोफेसर विपुल वासिया सर, ही इज वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज सूरत। सो वासिया सर, आप अपना जो कोरोना वायरस का जो एक्सपीरियंस आप कैन यू शेयर विथ अस? हेलो, Good evening. May I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Please continue, sir. Thank you, Professor Nirav. Actually, it was my son who was having a fever from 2 days, and we are going to our family doctor. Okay, and my family doctor advised that you get a rapid test and then come to me. Okay, so what I feel that my son's condition was so good, and 15 days before even I was feeling very bad, and I have went also for the rapid test and I come negative. So I said my son to that, don't worry, it will come negative. But we went to the Surat Raktadaan Kendra, where the rapid test is done free. Okay, and my son tested positive. Okay, so once he is declared positive, he is given all kind of the medicine. Okay, and it is come into the record that this family is one member is having a corona positive. So next day it is called Dhanvantari Rath. Okay, so Dhanvantari team came to our house and they checked all of our member. Okay, so in that case I also came positive. Okay, so we have only 2 BHK flat and 2 members are declare corona positive. So we separate our room one by one, and all my mother, my small kid and my father stayed in the drawing hall. Okay, they put the sticker that this family is the home quarantine up to the 14 days. Now, what was the best thing that we are not having a breathing problem, even the temperature was also not there. One of my friend is also practicing as a medical representative. So I had give all the details of my son, and I tell them that they do come with that oscillometer and some fruits. Majority we are advised to have a khatta fruit.
જે ખાટા ફળ હોય ને એ વધારે ખાવાના. સો we are taking 2 times coconut water, આપણે જેને તરફો કહીએ ને એ દિવસમાં 3 વાર, અને 3 વાર મોસંબીનું જ્યુસ. અને મારા છોકરાને જે ફીવર વાળો હતો ને એને તો ઘણી બધી દવા આપેલી હતી. પહેલા દિવસે બપોરે 9 અને સાંજે 9 અને ત્યાર પછી 4 એ કોઈ ફ્લુ કાઇન્ડની દવા હતી. લગભગ એપ્રોક્સિમેટ કોસ્ટ પણ 5000 જેવી હશે. અને ત્યાર પછી આ ક્લોરોકિન ફોસ્ફેટ કાઇન્ડની ટેબ્લેટ્સ હતી. પછી એઝિથ્રોમાઇસિન હતી. ઓકે. ધન્વંતરી રથવાળા પણ આ બધી દવા આપે અને રોજ ફોન આવે કે તમારી તબિયત કેવી છે. તો 5મે દિવસે મેં કીધું કે હવે અમારી દવા પૂરી થાય છે. ઓકે, બરાબર. તો કે હવે તમને તકલીફ નહીં હોય ને તો કઈ વાંધો નહીં. મેં કીધું નેગેટિવ ટેસ્ટ કરાવવા આવવાનો કે અમને હવે નેગેટિવ છે? તો કે એવી જરૂર નથી. જો કઈ તકલીફ નહીં હોય ને તો તમારે 14 દિવસ પછી તમે બહાર નીકળી શકો. વન મોર થિંગ આઈ વુડ લાઈક ટુ એડ હિયર કે અમારો કચરો પણ સ્પેશિયલ ટીમ લેવા આવતી હતી. જે ઘરનો રોજનો કચરો હોય ને એ પણ કોવિડનો એક ગાડી હોય. જે લોકોને કોવિડ ડિક્લેર થયેલું હોય ને એ લોકોને ત્યાંથી કચરો એ જ જણ લે. સો આઈ થિંક સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનનું આ રીતે થોડું કામ મને ગમ્યું. થેન્ક યુ. મારા તરફથી પૂરું થયું. તમારે કઈ પૂછવું હતું? થેન્ક યુ વાસિયા સાહેબ. તમે જે માહિતી આપી છે ઘણી બધી સારી અને ડીપમાં આપી, જેને કારણે દવાનું પણ જાણવા મળ્યું છે, ખાવાનું કઈ રીતે ખાવાનું, કઈ રીતે રહેવાનું છે તે દરેક વ્યક્તિને જાણ થશે. સો લાસ્ટ બટ નોટ લીસ્ટ, આઈ વુડ લાઈક ટુ ask call to R.I. Patel sir to summary of this our today's webinar sessions of the awareness programs of COVID-19. Please sir. So yes, thank you sir. Thank you Vipul Vasia sir specially for giving his valuable time with this institute and giving the inspirational talk to maintain the COVID awareness. મિત્રો ઘણી બધી વાતો કરી છે નીરવ સરે આપણા માટે. હવે આ જ વાતોને લઈને આપણે આપણા વિદ્યાર્થીઓ પાસે જવાનું છે, વિદ્યાર્થીઓના વાલી પાસે પણ જવાનું છે. અને ખાસ કરીને જ્યારે આપણી સ્કૂલ, શાળાઓ અને કોલેજોની જ્યારે શરૂ કરવા માટેની જે ગાઈડલાઈન છે, જે માર્ગદર્શક સૂચનાઓ જે રાજ્ય સરકાર તરફથી અને કેન્દ્ર સરકાર તરફથી જ્યારે આવશે ત્યારે આપણે આ વસ્તુ પર ખાસ ફોકસ કરીશું. અને આને આપણે હવે રૂટીનમાં આપણી એક હેબિટમાં લાવવાનું છે. એના માટે આપણે એક અથાગ પ્રયત્ન છે. સરકાર તરફથી વારંવાર સૂચનાઓ આપવામાં આવે છે. આરોગ્ય મંત્રાલય દ્વારા, હેલ્થ મિનિસ્ટ્રી દ્વારા વારંવાર આપણી પાસે ઘણી બધી સૂચનાઓ આવતી હોય છે. એટલે આ સૂચનાઓનું પાલન કરતી વખતે આપણે આ દરેક વસ્તુને એક આદત બનાવી લઈશું. અને આદત બનાવ્યા પછી આપણી અંદર એ સારી રીતે એને પાલન કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું. અને ખાસ કોરોના જે છે ને, કોરોના માટે એવું છે કે ભાઈ કોરોનાથી ડરવાનું નથી, બરાબર. કોરોના સામે લડવાનું છે અને દર્દી સાથે આપણે સિમ્પથાઇઝ એટમોસ્ફિયરમાં બિહેવ કરવાનું છે. દર્દીને ક્યારેય એકલાપણું ન લાગે. જો કોઈ વિદ્યાર્થી કે કોઈ વાલી કે કોઈ સ્ટાફ મેમ્બર કોરોનાથી ઇફેક્ટિવ થાય છે તો એનો મતલબ એ નથી કે હી ઇઝ એક અછૂત છે આપણા માટે, કે એક માઇગ્રેટેડ, હી હેઝ ટુ બી માઇગ્રેટ ફ્રોમ ફોર અવર સિસ્ટમ, એવું નથી. પણ આપણે એને એનું વ્યવસ્થિત પોઝિટિવલી કાઉન્સેલિંગ કરવાનું છે. અને કાઉન્સેલિંગ કર્યા બાદ એને આની અગત્યતા અને ગંભીરતા સમજાવવાની છે. અને જ્યારે આપણી પાસે આના વિશે કોઈ વેક્સિન નથી ત્યારે સૌથી મોટું આનું જે સાધન છે એ 5 વસ્તુ જે બતાવી છે કે ભાઈ સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ મેન્ટેન કરવાનું છે, માસ્કને પહેરવાનું છે, રિવર્સ ક્વોરન્ટાઇન, આઇસોલેશન, ક્વોરન્ટાઇન અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ જે છે, સેનિટાઇઝેશન જે છે, આ બધી વસ્તુઓ જે છે એ અત્યારે એક વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા છે. આ કોઈ આના COVID-19ને એલિમિનેટ કરવા માટેની કોઈ વેક્સિન નથી, પણ these are the preventive measures to keep ourselves away from COVID-19. અને અત્યારે આજે આપણે જોઈએ છે કે ઓવર ધ વર્લ્ડ ઓલમોસ્ટ 40 મિલિયન પીપલ આર અફેક્ટેડ બાય ધીસ COVID-19. અને કદાચ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ પછી આપણો બીજો નંબર છે. એટલે એ આપણા માટે બહુ ચિંતાજનક વસ્તુ છે. અને એની અંદર પણ અત્યારે ગઈકાલે જ એક ન્યૂઝમાં હતું કે યુરોપની અંદર ફરીથી આનો જે પડઘા કહેવાય ને, જે સેકન્ડ એટેમ્પ્ટ, એ પણ બહુ સિવિયર થવા જઈ રહ્યો છે. એટલે આપણા માટે આ વસ્તુ ચિંતાજનક છે. આને આપણે ઇગ્નોરન્સમાં લેવાની સહેજ પણ જરૂર નથી. વી મસ્ટ take a very good care of ourselves. We must take a very good care of our relatives and our family members and our system members. કે જ્યાં આપણે કામ કરીએ છીએ ત્યાં આપણે આ વસ્તુને સારી રીતે અવેર કરી. અને હવે તો એક માસ્ક પહેરવા માટેનું જે કહેવાય ને, માસ્કનું, હેન્ડ વોશનું, જે સેનિટાઈઝર છે, આ બધી વસ્તુ આપણી રૂટીન હેબિટની અંદર આવી જાય. અને રૂટીન હેબિટમાં આવશે તો જ આપણા માટે આ એક ચેલેન્જને ઉપાડી લેવાનો, આ એક થ્રેટ્સને ઓપોર્ચ્યુનિટીમાં કન્વર્ટ કરવાનો એક આપણી પાસે સારો અવસર છે. નીરવ ઉમરાવિયા સરે ખાસ ખૂબ મહત્વની વાતો આપણને કીધી છે. ઘણી બધી બાબતો આપણા માટે છે. હવે
એક સામાન્ય એક્શન પ્લાન જે આપણે ગુજરાત ગવર્મેન્ટ એન્જિનિયરિંગ કોલેજ દાહોદથી ઓક્ટોબર અને નવેમ્બર માસ માટે જે બનાવેલો છે એની અંદર ઘણી બધી બાબતો લેવાની છે. એમાં આ જે આપણે કર્મચારી અને અધિકારીગણને જે અવગત કરવાના હતા એ કાર્યક્રમ તો જો આજે આપણે ચાલી રહ્યો છે. ત્યાર પછી વિદ્યાર્થીઓને જાગૃત કરવા માટે એક પ્રોગ્રામ કરીશું આપણે આવતા અઠવાડિયામાં. વિદ્યાર્થીના વાલીઓને પણ આપણે અવગત કરીશું. ત્યાર પછી એક પોસ્ટર પ્રેઝન્ટેશન સ્પર્ધાનું આયોજન કરવા જઈ રહ્યા છે આપણે COVID-19 જાગૃતિ માટે. સાવચેતી માટેના સંસ્થાની અંદર પરિસરની અંદર પોસ્ટર અને બેનર લગાવવા, વિદ્યાર્થીઓ અધિકારીઓને આરોગ્ય સેતુ એપનો ઉપયોગ કરવા માટે જાગૃત કરવાના. આના માટે અલગથી આપણે એક સેશન લઈશું. વિદ્યાર્થી કર્મચારીઓને આરોગ્યની જાળવણી માટે અને રોગપ્રતિકારક શક્તિ ઇમ્યુનિટી બુસ્ટઅપ માટે આયુષ કવચ એપનો ઉપયોગ કરવા માટે અને એની જે ગાઈડલાઇન છે એના માટે જાગૃત કરવાનો એક આપણી પાસે કાર્યક્રમ હશે. વિદ્યાર્થીના વાલીઓને COVID-19 જાગૃતિ આપવાની છે. ત્યારે માસ્ક, સેનિટાઈઝર અને એને સંબંધિત માર્ગદર્શન અને વિતરણનો કાર્યક્રમ પણ આપણે સંસ્થામાં કરવા જઈશું. જ્યારે વિદ્યાર્થીઓ કોલેજમાં આવવાના શરૂ થશે ત્યારે આ વસ્તુ આપણે કરીશું. ત્યારબાદ COVID-19 જાગૃતિ માટે નિબંધ સ્પર્ધાનું એક આયોજન કરવાનું છે આપણે. એ પણ નેક્સ્ટ નવેમ્બર માસના આપણે કદાચ કરીશું. વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા આવી જાય અથવા ઓનલાઈન કરીશું. રોગપ્રતિકારક શક્તિમાં વધારો કરવા માટે ઉકાળાનું વિતરણ, સંસ્થાના પરિસરમાં કોરોનાના રેપિડ ટેસ્ટનું આયોજન કરવાનું છે અને ત્યાર પછી COVID-19 સાવચેતી માટેની જરૂરી સામગ્રીની આપણે વ્યવસ્થા કરીશું. આ બધા જે કાર્યક્રમો છે એ નજીકના ભવિષ્યમાં ઓક્ટોબર નવેમ્બરના પ્લાનની અંદર આપણે લીધા છે અને હવે આ એક કોવિડ આર્મી, એક રેગ્યુલર આર્મી તરીકે આપણે ત્યાં એક અધર દેન મિલિટરી, ડિફેન્સ, એરફોર્સ અને નેવી સિવાયની એક અલગ જે કહેવાય ને કે હથિયાર વગરની આર્મી રહેશે, પણ જેની અંદર તમારે સૌથી વધારે જે પોતાની જે સેલ્ફ સસ્ટેનેબિલિટી જે છે એને મેન્ટેન કરવા માટે આપણે એક જાગૃતિ અને એ મુજબના આપણે કાર્યક્રમો કરીશું. થેન્ક યુ ઓલ. હું આચાર્ય શ્રી ડૉક્ટર પી કે બ્રહ્મભટ્ટ સરને વિનંતી કરીશ કે ફાઇનલ વર્ડિંગ્સ આ ઉપર આપે. સર બ્રહ્મભટ્ટ સર પ્લીઝ. GCD કોવિડ આર્મીનો ખૂબ ખૂબ આભાર અને જે પાર્ટિસિપન્ટ જે છે એટેન્ડીસ એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. અને આ જે પણ આપણે આજે જ્ઞાન મેળવ્યું છે એ આપણે આપણા જીવનમાં તો અત્યારે અમલ કરેલું છે. આજે આપણને જે નવીનતમ જ્ઞાન જે પ્રાપ્ત થયું છે એનું પણ આપણે અમલીકરણ કરીશું. અને સાહેબે જે બ્રીફમાં આર.આઈ. પટેલ સાહેબે જે વર્ક પ્લાન આપણને ડિસ્ક્રાઇબ કર્યો છે એ વર્ક પ્લાન પણ આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીશું. બેસ્ટ વિશેસ અને આપણી સંસ્થા સુરક્ષા રહે. આપ સુરક્ષિત તો જગ સુરક્ષિત એ સિદ્ધાંત સાથે આપણે સર્વે આગળ વધવાનું છે. God bless you. Thank you. Best wishes. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you all the participants. Thank you all staff members for giving your kind time with this COVID pandemic awareness. We are concluding this session over here. Once again, I heartily thank all of the guys who have presented this particular presentation, specifically Nirav and the people from outside, and specifically all the staff members of GEC Dahod are heartily thankful from this session. Thank you all. Thank you all. Thank you.